ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಖತ್ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ 1 ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ MCQs ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ಗಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಐ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ. ಯು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು? ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ದಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಆ ಚಾರ್ಜು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಏನದು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ವೈರ್, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್, ಆ್ಯಂಡ್ 10th ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಬಾಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನೀವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನಾನು ತುಂಬ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ these are the topics we have. Magnetic force by discuss mana, Lorentz force, current carrying conductor, all those things, and Biot-Savart law and Ampere circuit law, and force between two parallel conductors is very very important for board exam. And 5 marks derivation barutte. And current on current loop andre enu, magnetic dipole andre enu, and we'll discuss all those things. And then moving coil, galvanometer, conversions, everything. So this chapter is very important again because nim derivations barutte, and you have 1 markers, 2 markers ella ide, and also it carries good amount of marks in KCET also. ಆಯಿತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಚಾರ್ಜು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತೂರಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನದು ಅಡ್ಡ, ಅದು ನಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯಾವನು ಬರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್, ಇದೇ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಇಂಟು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಂಟು? ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯರೋ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ್ಯರೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಚರ್ ಇದೆ, ಸೊನ್ನೆಗಳು ಆರ್ಚರ್, ನಾನು ಆರ್ಚರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಆ್ಯರೋ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೀವು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಫ್ಲೆಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫ್ಲೆಚಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ತುಂಬ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಆ್ಯರೋಗೆ ಫ್ಲೆಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೆದರು ಫ್ಲೆಚಸ್ ಅಂತ, ಮುಂದೆ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂದೆಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ವೆನ್ ಆ್ಯರೋ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಯು ಸಿ ದಟ್ ಇಂಟು. ವೆನ್ ಆ್ಯರೋ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು, ಸೊ ಯು ಸಿ ದ ಡಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಡಾಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ.
ಆಯಿತಾ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಇಂಟು, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೇಪರ್. ನಿಮಗೆ ಪೇಪರು, ನನಗೆ ಬೋರ್ಡು. ಇನ್ ಟು ದ ಪೇಪರ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್, ಐ ಮೀನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟು ಬರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಇದು ಸುತ್ತರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ನೀಡಲ್ನು ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೀಡಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬೈ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ as well as ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಪಲ್ಷನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಿಯರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. So what is that force experience? The force experienced by a moving charge kept in a magnetic field. So what is the force experience? That formula, what are factors depends on? It depends on the charge. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, it depends on the charge. With what velocity it's moving, ಆಯಿತಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And what is the external magnetic field in which it's moving? It depends on that also. And also it depends on it what angle it enters. ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ, ಆಯಿತಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇ ಗೋ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಮಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್, QVB, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೇಷಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. The sin 90 is maximum, sin 0 is 1. Just ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the formula is F is equal to QVB sin theta. And this QVB sin theta, so now we Q into V cross B ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು using the vector notations. So since I am also your maths teacher, so vectors na represent ಮಾಡ್ತೀವಿ QVB sin theta, V cross B, cross product. So whenever there is a cross product, that means, so this is also a vector, ಆಯ್ತಾ. So force what you going to get also a vector. So this force what is there, idenagutte, this is such a way that its direction is such a way that it is perpendicular to both V and B, V cross B. So now left hand Fleming's rule ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋದಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಐ ನೀನ್ 1 more pen, ಆಯಿತಾ. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು, ಏನು ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಇದು, ಓಕೆ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 more vector which is perpendicular to this. That's a cross product. A cross B is this. So when I do V cross B, the direction of the force is perpendicular to the V and B, or the plane containing V and B. ನಾನು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. F is equal to QVB sin theta, and this can be given by your left hand Fleming's rule. Simple, physics ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ Fleming's rule. So if the two vectors, ಯಾವುದೋ V and B ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If this is a magnetic field, if this is a velocity or current, and this will be the force anta. So we are going to use QVB sin theta, and sometime board example kelidare, so when it's going to have maximum force, when it's going to have minimum anta. So obviously if the theta is 0 degrees, means when the charge enters in the direction of the field, then you're going to have 0, and when it enters perpendicular, you're going to get maximum force. That is the formula. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ.
ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಿರೋ ಅದು ಸುತ್ತಿರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? E is equal to F/Q ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ F is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, EQ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಅಗೇನ್ ಹಾವ್ ಲರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ QVB and then afterwards it is sin theta. This is a formula. So ಅಂದರೆ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ, when I keep a charge in the region where there is electric field as well as magnetic field, it's going to experience a force due to electric field as well as due to the magnetic field. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ E is equal to F/Q, F is equal to EQ, and it is due to this one. So this force is also called as Lorentz force ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಯು CET, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ QVB sin theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮರಿಬಾರ್ದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಗೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್, ಸೇಮ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸಿ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. F is equal to QVB. ಇದೆ, ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿದ್ರು QVB ಸೈಡ್ ಇಡಲ್ವಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ Q/T is basically I is L into B into sin theta. So if a conductor of length L is kept in the magnetic field, it's going to experience a force. And that force is called as F is equal to ILB sin theta. ಇದೇ ಮೋಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮೋಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೋರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ವೇರ್ ಸುತ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. That conductor is kept in the magnetic field. When a conductor is kept in the magnetic field, it's going to experience a force. That's called Lorentz force. And therefore it rotates. See, that's what I'm telling you. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್. ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒಂದು, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಎ ರೊಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಪರಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಜನ್ರೇಷನಲ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ Q I can calculate using the formula. So what is total charge is equal to, let any the number of charge carriers. So total charge carriers Q ಅಂತ ತಗೋಣ, number of charge per volume ಅಂತ ತಗೋಣ ಸರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ N. So total charge ಅಂದರೆ number of electrons or number of charge carriers per unit volume, and charge of each carrier, that is E, and then you got this into area into length. This is give total charge carriers inside the length L. ಲೆಂತ್ L ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ F ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, NEAL ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, B ಇಂಟು sin θ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನಾವು ANE. What is the velocity with which charge goes inside the conductor? That's drift velocity, VD, in the presence of external field. So ANEVD, that is nothing but I. We discussed already in the previous chapter. I is equal to ANEVD. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I ಆಯಿತಾ,
ಇನ್ನೇನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ANEVD ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆಯಾ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ NCERT ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು NCERT ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ L is given by the total. So if you take a small unit volume, the number of charge carriers is N. N is number of charge carriers per unit volume into charge of each carrier into, that is E electrons, A into L, area into L, total charge carriers. Simple. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ F is equal to ILB sin theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ, ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ದ ಚಾರ್ಜ್ is going to enter the magnetic field. When charge is entering the magnetic field, now let's try to understand. It's entering with the velocity v. ಆಯ್ತಾ, ಚಾರ್ಜ್ Q ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ when it's going in the magnetic field, it's going to experience a magnetic field around that. So this magnetic field interfere with this magnetic field, therefore then some force is created, some force is exerted on this charge. A force S2, what is direction of the force ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ, you to calculate that we need left hand Fleming's rule. Simple. ಈಗ ಚಾರ್ಜು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ Q, ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೈ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್, ಇಂಟು ದಿ ಡಾಟ್, ಇಂಟು ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಪೇಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ Fleming's rule, ಸೊ ದಿಸ್ 4 ಫಿಂಗರ್ ಈಸ್ ಮೈ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಫೀಲ್ಡು F ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಂಟು, ಇದು ಫೋರ್ಸು. ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ, ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಮನ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ ಬಟ್ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೊಟೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಒಂದು ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ರೊಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಲೀವ್, ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಗೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಈ ಕಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಬಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಗೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೊಟೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೊಟೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. Why force is acting? Because there is an external magnetic field and the charge also is producing magnetic field. ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, therefore it pulls inside. ಸಿಂಪಲ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್, therefore it undergoes a circular rotation. So whenever something circular rotation is there, we need to find what is the radius of this. I think there was a beautiful question in CET 2023 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಖತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. CET ಯೂಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ CET ಅಲ್ಲಿ, KCET 2023 ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ KCET ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಟಾಪಿಕಿಂದ ಒಂದು 100% ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. 100% ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ. ಸಖತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ KCET, ಈವನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ FC. And that should be equal to the, who is providing centripetal force here? The magnetic force, that is QVB sin theta. The centripetal force nothing but is provided by Lorentz force, that is QVB sin theta. Centripetal force formula mv square by r. What is the Lorentz force? That is QVB
sin theta. How is entering? So field is like this, charge is entering like this. Nodi, field ಒಳಗಡೆ charge ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ charge. So the field and the charge are perpendicular. So therefore theta is equal to 90 degrees. So theta is equal to 90 in the maximum. Right? So sin 90 becomes 1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಮ್ ವಿ ಬೈ ಟು ಬಿ. ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಸಿ ಇ ಟಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಯಿತಾ? ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ. 100% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಅಗೇನ್ when something goes in circle we also have to find out the angular frequency omega. So v is equal to omega by r, omega is equal to vr, you can say omega is equal to, so v is equal to omega by r, or omega is equal to v into r. So namge, so you can find out what is the omega is equal formula. So I need to find what is the v. So v bandu, so let's take it as no. So v is equal to omega r. So omega is equal to v by r. So now what is the formula we have for r? So I need to find omega alva, v by r anta hogoಣ. So what is the velocity you are going to get? qbr by velocity ಇಲ್ಲಿ qbr by m ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ r ಇರುತ್ತೆ, r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. the angular velocity is qb by m ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. one more formula, and angular velocity we know that formula is 2 pi f, that is qb by m, and your f will be qb by 2 pi into m. There is one more formula, frequency. When something goes in circle you have to find all these things. Circle lo aita, frequency godal time period find madodu ನಾವು. What is time period is? Time period is 1 by frequency. What is this? 2 pi m by 2b. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿ ಇ ಟಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಯಿತಾ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇದಿಷ್ಟು. ಸೊ ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೊಟೇಷನ್, ಸರ್ಕಲ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಎಲ್ಲದು ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೇಡಿಯಸ್ಸು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾರ್ಜು ನಾಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ಈಗ ಫೀಲ್ಡಾ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೋಣ. ಈಗ ಫೀಲ್ಡು ಐ ಟೇಕ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಸಡನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥೀಟಾ ಇಫ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ಒಂದು ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇನ್ನು ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು 11th ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ, ಮರ್ತೋಗಿದೆ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲನೂ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ನು, ನಾನು ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಲು ಹಂಗೆ ಮೇಲೂ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಬಾಲ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಸರ್ಟನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೈ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಥೀಟಾ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಬೋತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲೂ ಸಿ ಇ ಟಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಯಾರೋ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಲ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ನಾವು, ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಸಮನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನಿದು, ಹೆಲಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಟ್ ಎಂಟರ್ ಸಡನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ certain angle, the velocity will have two components, that is perpendicular component and the parallel component. This is v cos theta, this is v sin theta. So v cos theta is helping to go the charge in this horizontal direction, whereas this perpendicular will making it to go like a circle, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ, ರೇಡಿಯಸ್ಸು, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು, ಒಮೆಗಾ ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ದ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಿಚ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿಚ್?
pitch. So what is a pitch ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically, so it is a distance traveled in one rotation. It's a horizontal distance covered by the charge in one circle, one rotation. ಈಗ ಚಾರ್ಜು ಅಲ್ಲೇ ರೊಟೇಟ್ ಆದರೆ ಅದೇನು ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫ್ರಂಟ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಒನ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಟ್ರಫ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್ horizontally, that is called as pitch. If you want to calculate that, it's very simple. How do you find distance? Distance is equal to force into the velocity into time. Sorry, what is distance equal to? Velocity in time. What is the velocity we have basically? So we have the formula as v cos theta. V cos theta into time period t. T formula, 2 pi. So you can use this formula 2 pi m by qb. So that is what the formula is. So it is v cos theta into 2 pi mb by qb. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನಾವು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಕಾಗೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚಾರ್ಜ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ವೆನ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ QVB sin theta. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And then we discuss about this rotation, everything. All these formulas are very, very important. A conductor is kept ILB sin theta. When a charge goes in a field, it will rotate. Then we have to know radius of the rotation. We should know frequency, time period, omega. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಇದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್? ಇಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. It also depends on that. It also depends on the element that you're taking, DL element. Basically we call current element, IDL ಅಂತ. It depends on that. It also depends on angle. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, ವೈರಿಂಗ್ ಇದೆ. So I need to find a field at this point P due to this if I find, or due to this if I find. Definitely it depends on the angle, not what angle it is there. Angle between the IDL and the R, the point in the point SR. It depends on that also. So it depends on various factors. One, it depends upon the current element IDL. It depends upon the radius. It also depends on angle between them. So combining how it going to depend, again, if the field is more, I can say directly B is proportional to, so field at this point proportional to the I into DL. It is inversely proportional to square of the distance IDL. It also depends upon this angle between them. Actually in this case it is sin theta. And then so I need to get a proportionality constant. That is basically in this case it is mu naught by 4 pi. Mu naught by 4 pi into IDL. So that's IDL sin theta divided by R square. This is the formula. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಯೋಟ್ ಸಾವಟ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೆದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ mu naught by 4 pi will just remember it is 10 power minus 7 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಂಟು mu naught is 1 by c square. ಇದನ್ನು CET ಒಂದು 4-5 ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years question has come from this also in CET. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಂಟು mu naught is 1 by c square. ಇಲ್ಲಿ mu naught ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಧ್ಯೆ ನೀರಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಏರ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆದ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ತುಂಬ ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆಯಿತಾ?
ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. So I need to find what magnetic field due to this loop at some location. I'd say simple. ಇವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿ ಫಸ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೀವು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 10ನೇ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಟ್ ಪಿ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ? ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, R ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ X. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, R is equal to root of x square plus R square. This is all everything. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಎಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಡಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿ ಬಿ there is a magnetic field here. So what is the direction of the magnetic field? So direction ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I told you that, so basically if you see, it is perpendicular to this plane. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಕರೆಂಟ್ I, ಇದು R. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ರಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಾಟ್ ಅ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. So your DL is like this, IDL is like this, and then there is a R like this. So ಹೀಗೆ see it is ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ R ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐಡಿಯಲ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. R ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So you need to understand, that's very important. So ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಡಿ ಬಿ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿ ವಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಸೊ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿ ವಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, vertical dv cos alpha. We are taking this angle as alpha. Sometime you can take, so I will take this as theta. No problem, you can take that as theta. If you take this as theta, mathematically again we can prove this is 90 degrees and then this is theta, this is 90 minus theta, this will be theta again now. Ing togonಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. You can take, because we ಅದರಿಂದ either you can take this as theta and that will become theta that time. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ db instead of db sin alpha you'll get db cos theta ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದು ನಿಮಗೆ R ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಯರ್. ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ, ವೆದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಂಗಲ್, ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಗೆಟ್ R ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೌನ್, it will also have magnetic field here, it will be in this direction, and then it will also have two components, one is vertical and horizontal component. Again basically ಈಗ ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾಕೆ ದರ್ ಈಕ್ವಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಡಿ ಎಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ,
So I am going to take a small element. Due to small element ideal, this is the total. If you want to get total magnetic field B, you have to just integrate. You have to integrate this entire thing. That is dB sin alpha na ನಾವು integrate ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So now let us integrate now. So what is now you're going to get first one by one. What is dB formula? dB formula is mu naught. We discussed just now, mu naught by 4 pi into I into dl sin theta. So that's why I took alpha here, not to confuse. So maximum idu bandu theta is 9 degrees. Mu naught by 4 pi into I dl divided by r square. Take sin theta as 1, and then afterwards sin alpha ide illi. Sin alpha plus what I can write? Sin alpha. Sin alpha is equal to opposite by adjacent. That is basically, so I can write opposite, that is r divided by root of x square plus r square ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ so this is how it is. So basically your r is root of x square plus r square, but we have one more r square here. So if r square means I can write x square plus r square ಬರೀಬೋದಾ? ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ I can write like this, mu naught by 4 pi I dl. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ x square plus, we make it uniform because into r divided by root of x square plus r square ಇರುತ್ತೆ. Understood? So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ mu naught by 4 pi capital R x square r square everything. So what we have to integrate? We have to integrate total length. No, ಇದು full integrate ಮಾಡಬೇಕು, dl integrate ಮಾಡಬೇಕು. So dl is the only variable here. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ I can take this everything ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ mu naught by 4 pi ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐನ ಹಾಗೆ ತಗೋಣ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತಗೋಣ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ 3/2. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದರದ್ದು ಪವರ್ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಡೂ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, but we will use integration only for this term, that is this term, because this everything is constant. Integration of dl ಏನಾಗುತ್ತೆ, basically if I integrate entire length, it will become 2 pi r. So mu naught by 4 pi into I into r divided by x square plus r square to the power of 3/2 into integration of dl ಬಂದು 2 pi r. That is the circumference of a circle, 2 pi r. ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. This is the actual derivation. That is basically you have 2 pi into multiply ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ you may get pi cancel ಆಗುತ್ತೆ. So you can say it is again 2 into 2 times ಆಗುತ್ತೆ. So mu naught I into r square. So final expression ಬಂದು ನಿಮಗೆ I've written, don't worry, I'm just telling you. So mu naught I into r square divided by 2 into x square plus r square to the power of 3/2. ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, I've written all the thing detail here, don't worry, okay? ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಆಯಿತಾ? ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೂಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಆಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ಡಿ ಬಿದು 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ this vertical component will get cancelled. For every element, for this element this is there. If I take one more here, one more will be here. If I take one more here, opposite irutte, symmetrically opposite irutte, adinda vertical components cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಈವನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ರಮ್ ಬಯೋಸಾವರ್ಟ್ಲಾ. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಆರ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ 2 pi r, ಡನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಕೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. mu naught
mu naught 4 pi ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, or you can say mu naught I into r square into 2 times of x square plus r square to the power of 3 by 2. Suppose they ask you at the center, what's the field at the center? Central ಎಷ್ಟಿದೆ? So if you want to center, x is equal to 0 substitute ಮಾಡಿದ expression ಅಲ್ಲಿ x is equal to if I substitute 0, because this becomes 0. Center ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Center ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, this point will come here, it's center. So at that case, so x becomes 0, substitute x is equal to 0 in the equation, x is equal to 0 ಅಂತ substitute ಮಾಡೋಣ ನಾವು equation ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ x ಟರ್ಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು x ಟರ್ಮ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ 2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, r square to the power of 3 by 2 ಇದೆ, so r square to the power of 3 by 2, so 2 to cancel, get r cube. ಸೊ ನಮಗೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, mu naught I into r square to the power of 2 into x square ಹೋಯ್ತು 0 ಇದೆ, so I'll get like 2 into r cube. ಸೊ ಈ r square ಒಂದು r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, you'll get mu naught I divided by 2r. Again I'm saying they're asking a lot of questions in CET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, they'll ask very good questions. For example, sometimes they'll ask you what is a magnetic field. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸೀಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಥರ ಏನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡು, ಈ ಥರ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It's very important. This derivation is very important. Yeah. ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಸ್ ಲಾ? ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ನೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. If there are many charges are there, they said that Gauss said that you assume a Gaussian surface which covers all these things. The flux coming out of this is nothing but 1 by epsilon naught times the charge enclosed. ಅದೇ ರೀತಿ due to a single conductor there is a magnetic field. Suppose there are multiple conductors are there, current carrying conductors. What is the total magnetic field that is produced along the line, along surface? So ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, so that is given by Ampere circuit law. So he says you assume an Amperian loop, it is surface, Gauss-ನಲ್ಲಿ surface, so ಇಲ್ಲಿ loop, because field will be along the surface like this ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೂಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the flux, total magnetic flux in this case is equal to mu naught times the total current enclosed. This is the total current. ಇಲ್ಲಿ I1 ಇರ್ಬೋದು, I2 ಇರ್ಬೋದು, I3 ಇರ್ಬೋದು, I4 ಇರ್ಬೋದು. So the integration of BDL, that's total magnetic flux, is mu naught times of I. That simple it is, just simple. So the line integral of the, why we have to go line integrals? You study when you go to engineering, you will study line integrals. There is something called, a lot of things are there. Aita line integrals and then surface integrals and then volume integrals and then you will study all this in higher classes. The line integral of the magnetic field around the closed path is mu naught times the total current enclosed. Line integral of the total magnetic field. The line integral of the magnetic field around the any closed path is mu naught times the total current enclosed. Just write the diagram for the example. If they'll ask you for 2 marks, write exactly the definition, then the formula. That's enough. Next, so magnetic field due to current carrying conductor. ಈಗ exactly ಒಂದು formula find ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? There is a current carrying conductor. I need to find magnetic field due to this. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ basically? So this is how field will be there. The field that produce ಆಗಿರುತ್ತೆ. I want to find magnetic field at a location distance r ಅಂತ ತಗೋಣ. ಆಯ್ತಾ? So we know that integral BDL is equal to mu naught times the current flowing here. Mu naught times the current I. So B magnetic field constant, let's take it out. Integration of DL. So DL integrate ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, mu naught times of your current I will be there. So integration of DL ಏನಾಗುತ್ತೆ? Full total integration of DL 2 pi r. So B is equal to 2 pi into r. That is equal to mu naught times of I. And your magnetic field B will be equal to mu naught times the I divided by 2 pi into r. This is the formula. Simple. So this is magnetic field due to a current carrying loop. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ಲಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಗೇನ್ ದ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಕಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಓನ್ಲಿ ವೈರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ವೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೈರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದ ವೈರ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಬಂದು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೈರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ವೈರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಆಚೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಬರೀ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ತೋರಿಸ್ತಾ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಅರ್ಧ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಮುಂದೆಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ವೈರ್. ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸಿಂಪಲ್. Again we are going to use the Amperian law. So what we are going to do is we are going to consider, let's imagine you are going to consider a small ಒಂದು Amperian loop consider ಮಾಡೋಣ. ಈ loop consider ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ basically, let's take this length of the loop is h as per the NCERT, and afterwards, so if I apply loop, if I want to find integration now, basically total magnetic field, simple I have to integrate total length. ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಇಸ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಎನ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಐ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರದು? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್. ಎಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ 4 ಇದೆ. ಬಟ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಸೈಡು. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೊರಡೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್, ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಇಟ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ and it is strong centrally. So we almost assume 0 outside, but this entire solenoid is centrally magnetic field ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. It is very weak outside, very strong insidely, because all are going in a single direction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ that's a formula is B is equal to mu naught Ni. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ you will not have flux through this length, and ಈ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ if I take this as A B C D, the flux through, that's magnetic field lines through BC, CD and AB all are 0 basically. It's only through AB. So basically what you're going to do, the integration of BD is nothing but integration of, you can take only for the AB. Adar matra tagombodu now. So the total integrate mada enavutte nಮಗೆ basically, so BD times of, again we have to go with the formula. So what is the your B estirutte anbittu, how are we going to for total find B and find ಮಾಡ್ತೀರಾ? The total B is nothing but it is total magnetic field. How are we going to find now? So I need to know that basically I into N into H alva. So if I use what is a total, so as per the law, as per your Amperian law, integration of BD is equal to mu naught times of I alva. Total current and find ಮಾಡಬೇಕು. Total current ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? I ಇದೆ basically. So how are we going to find total current? Current in each conductor into number of conductors into the length alva, length. This is a total current. B is equal to mu naught into I into N into H. So if I integrate the B, I'll take out integration of DL. I'm using only this. This is the length. So it becomes H and mu naught times of I into N into H. So if I cancel this H and H, I'll get B is equal to mu naught times of Ni. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ
You have to, I'll exactly show how to write. Basically, you have to first, you have to do integration of total BDL, then you integration to AB, then you have to do for BC, then you have to write for CD, then DA, then you have to show that other things are not zero, other things are zero and ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. It'll take, but simple ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ simple. Integration of BDL is mu naught times of n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ BDL is equal to what? mu naught times of ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡು ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. How many conductors are there? N is the number of conductors per unit length into length. So it's per unit length into current in each conductor. This will give total current I. Alva. So adನ್ನು substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ, and integration of BDL is this is the length, and ಎರಡು length cancel ಆಗುತ್ತೆ. You going to get mu naught times of Ni. So exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ you can write in this way. I've written everything here, so note down. So you have to write in this way, simple. You're going to conduct small this one, consider martivi, and BC and BDA, they are perpendicular to this because they're, you know, the field is coming like this and they are like this. So therefore it is 0, and in the bar code it's very simple. In case exam al kelidre, but namge board CET point of view, if you just know formula, that's enough. Board exam al kelidre 3 marks ke you have to write this much. Next we have one of the most important derivation, force between two parallel currents. ಈಗ first of all ಏನಾಗುತ್ತೆ, whenever two current carrying conductors, so it will produce its own magnetic field. This will produce magnetic field. Again, this will produce magnetic field. This will also produce magnetic field. So these two magnetic field will interfere. You know, interaction out there. Whenever there is a two magnets are kept, what happens? There is attraction or repulsion. There is some force is exerted. This will exert some force on this. This will also exert the same force on this. So there is some kind of force between two current carrying conductors when they kept each other, when they kept nearer. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರದೇ ಆದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಇದರದೇ ಆದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಸಿ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು 2 ಕೇಸಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. 2 ಕೇಸಸ್. ಎ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, B is kept in the magnetic field of A. So B is a current carrying conductor. So now B we can divide into 2 cases. So case 1, when B, the conductor B carrying current is kept, B is kept in the magnetic field produced by A, that is BA. So B will experience a force alva. Whenever current carrying conductor kept in the field, it will experience a force. What is the force formula? F is equal to ILB sin theta. So ILB is the current flowing in the particular conductor, that is IA, length of the conductor, into it is kept in the magnetic field of A, that is BA. Sorry, B alva. So B, this is B. So force. So this is a conductor kept in the magnetic field of this. So force is equal to current flowing in that conductor, that is IB, length of the conductor, and the field in which it is kept, that is BA. Alva? BA. So this is a formula, ILB is a formula, and sin theta keep maximum theta is equal to 9 degrees. Aita? So adadmele, so what is the your hello? ILB. So what is the formula for magnetic field produced by a conductor? Just now we discussed previously. So BA, we know the formula, it is mu naught I divided by 2 pi r, that is 2 pi into distance between them, r at what point you're finding, that is 2 pi d. So if I substitute in this equation, so force experienced by B, conductor B, force experienced by conductor B is equal to, just put all the formulas and substitute mod IB into length into B place, I'll put mu naught into basically current flowing inside that is IA, and I'll get 2 pi into D barutte. So the formula ಏನಾಗುತ್ತೆ basically, so if you remember that formula, it is mu naught by 2 pi
mu naught by 2 pi ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟು ವೇರಿಯಬ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ. and you have IA and IB by D into length L. So if I take per unit length, then L becomes 1. The formula becomes mu naught by 2 pi into IA into IB by D. This is a force experienced by conductor B when it is kept in the magnetic field of A. Alva. So not only that, adonde antalla. So what we can do in other case now, imagine like this now. So this is producing magnetic field. So conductor A is kept in its magnetic field. Andre enuga when A is kept, the conductor A is kept in the magnetic field of produced by whom? That is B. Again hote A will experience a force. Conductor A will experience a force. What's the force experienced by conductor A? The force experienced by conductor A, that's what happened. Current flowing in a conductor, that is I A L. It is kept in the magnetic field of B, that is B and B, and sin theta is equal to 9 degrees because it's perpendicular. Basically, if you see that, so ILB, length between the L and B is magnetic field. So and the conductor is always perpendicular to the magnetic field. Yeah. Next, ILB sin theta irutte, and afterwards what are you going to get now? Adadmele same adhe irutte. What is BA now? BB will be, so we just now discussed the previous formula, that is mu naught current flowing in the conductor. This is a magnetic field produced by the conductor B, the strength. So mu naught into IB into, you are going to have formula 2 pi into distance between 2 pi D. Again substitute in this equation, so you are going to get FA is equal to, so mu naught by 2 pi and remember here IA same barutte, mu naught by IB into 2 pi D barutte. So again if you use the same formula, so mu naught by 2 pi into, again you have IA IB divided by D into L. Again per unit length becomes same. So formulas both are same. That means what? So whatever the force this exerts on this, same force this also exerts on this, and they're equal in magnitude. Are clear again? So then this is very important. Are clear again? So ಇಷ್ಟ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ you have to write the diagram, explanation, and afterwards same thing. ಒಂದು first B is kept in the magnetic field of A, B is kept in the magnetic field of A, and A is kept in the magnetic field of B. ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಬರೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ IA IB by D ನೇ ಬರುತ್ತೆ. So you have to write the diagram like this. So you write what you want to write properly. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you write that conductor B is kept in the magnetic field of A. Then you write all that what's the force experienced and what's the field produced by A, and then you substitute one in each other, then you're going to get a formula. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟು ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. therefore FA is equal to FB is equal to mu naught by 2 pi into IB divided by D. This is the one thing. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? Understand? That is sufficient. This derivation is very important again for the exam. Next, coming to the next one is, ಇದು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ they'll ask you define 1 ampere. What is 1 ampere ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So the formula is mu naught by 2 pi into IA IB by D ಅಲ್ವಾ? If the current flowing in ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟಿಗೆ 1 ampere ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋಣ. 1 ampere is flowing in both the current. So it is 1 ampere, this is 1 ampere. ಆಯ್ತಾ? So and they kept at a distance of 1 meter. ಇದು 1 ಅಂತ ತಗೋಣ. And what is the formula? We know it is basically, so we are going to substitute 1 1 1 everyone going to substitute. So we know mu naught by 4 pi is 10 power minus 7. Mu naught by 4 pi is 10 power minus 7. But mu naught by 2 pi ಇದೆ. So let's multiply 1 2 here and divide 1 2. So it 2 into 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. So I'll get like mu naught by 4 pi into 2 ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ 1 1 1 ಆಗಿರೋದು 1. So mu naught by 4 pi is 10 power minus 7. So 2 into 10 power minus 7. So when two conductors are carrying current 1 ampere and when they kept a distance of 1 meter apart each other, then they're going to experience a force which is equal to 2 into, sorry, I should define one, first of all 1 ampere, sorry, I should define what is 1 ampere. So 1 ampere is that current. So 1 ampere is that current, a steady current, steady and the steady flow ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 1 ampere is that steady current which when maintained through two parallel current carrying conductors which are a distance of 1 meter will experience a force of 2 into 10 power minus 7.
ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟು. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಥ್ರೂ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 2 × 10⁻⁷. ಇದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್, 2 × 10⁻⁷. the distance between the conductors is 1 meter. ಇವೆಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಸ್ವಂತ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ನಿಮ್ಮ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 meter ಅಪಾರ್ಟ್, ಕೀವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ 2 × 10⁻⁷. ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 3 ಇರಲೇಬೇಕು ಕೀವರ್ಡ್. Next, let's go for next question now. Torque on a current loop. For example, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಈಗ, a current carrying conductor is kept in a magnetic field. It will experience a force. What's a force? ILB sin theta. We know it. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮೋಟರ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, if you want to calculate torque, how are you going to calculate torque? Tau is equal to same ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇದು NCERT ಇದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಥರ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ one conductor, see, current is going up like this, current is coming down like this. So one conductor, if the force is upwards, other conductor force is downwards. So ಈಗ ಎರಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸು. ಸೊ you have a plate in which you are applying force, one in this direction, one more force in this direction. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ವಾ? there is a torque is created, tau is created. there is a rotational force, this torque is there, the angular velocity is there. they are asking derivation for tau. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೌ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ILB sin theta. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ IL basically B. If I take in this case, the length of a conductor is B. This much conductor is kept in the field is B. I length is B and field is B and theta, that is basically the conductor is like this, field is like this. A conductor ಇಲ್ಲಿ slant ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ 90 ಇರುತ್ತೆ, sin 90 is 1 ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆರಡೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತು, ಕರೆಂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆರಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆರಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ರೊಟೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಸಡನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಈಗ ಹಿಂಗಿದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಸಡನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾವು. ಯಾವುದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್. This distance we have to calculate. So it's very simple, I'll tell you. So if this is the distance between them, is here is what they given, it's A. So A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ theta ಅಂತ ತಗೊಂಡ. So ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು A cos theta, ಇದು A sin theta ಇರುತ್ತೆ. So basically, so ಇದು one of the force. And so torque is equal to force into either of the force, any one force into perpendicular distance between them. The distance between them is A sin theta. So I can say it is I into B into perpendicular distance is A sin theta. A sin theta. So B into A, that is this B into this A. This is the B, this is A. So length into breadth will become area of this, area of the loop.
I into B into A becomes area of the loop. IA B ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಬೋದು ನಾವು. The perpendicular distance is sin theta. This theta I'm talking about. That is sin theta. We keep it as it is. So ಯಾಕೆ ನೀವು theta ಇಲ್ಲೇ ತಗೊತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, what is theta here? Theta is basically the angle between the field. Theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, what is this theta is? It's an angle between the field and this loop. ಇದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಏನಿದು, what is this? We have current carrying loop, right? ಈ ಲೂಪ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಶೀಟ್, and what is the direction of the sheet is a unit vector perpendicular to the plane, that is a sheet, that is one. ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಮ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಮ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಥೀಟಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು. ಸಿ ಇನ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಇಸ್, ದೇ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಮ್, the direction. What is M basically? See, okay, we have dipole moment alva. What is Q? Dipole moment Q and MP andre eno, Q into 2a. So charge into distance between them. Same adhe reeti I into area for this is called magnetic moment M. So we get MB sin theta, or you can say it is M cross P. This is a tau, M cross P. This is tau. Tau is equal to M cross P. MB, this is magnetic moment. M is equal to I into A. So I ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು. ಸೊ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಟೀಟಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇದು ಟೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 90 ಇರುತ್ತೆ, 90 ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಟೀಟಾ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ a/2 and this is a/2. And they will take this perpendicular distance. See, this length is a/2. This is again becomes a/2 sin theta. Again this becomes a/2 sin theta ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ a/2 plus a/2 a ಆಗುತ್ತೆ, a sin theta. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು a ಇರುತ್ತೆ, ಇದು f ಇರುತ್ತೆ, ಇದು f ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಕಾಸ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಸೈನ್, ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ದಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟರ್ನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ n ಟರ್ನ್ಸ್, ಫಾರ್ n ಟರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೌ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ n ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಂಟು NIAB ಸೈನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ PYQs ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟೌ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ILB sin theta. ಅದನ್ನು ಬರೆದು ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. Tau is equal to NIAB sin theta. Next, a circular current loop as a magnetic dipole. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಹೌ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈಗ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲು ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/4πε0 1/4πε0 ಐ ಥಿಂಕ್ 2p ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ r² ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಡೈಪೋಲ್ r³ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ r ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಡೈಪೋಲ್ r² ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ CET, ಯಾವುದೋ ಒಂದು PYQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ಹೌ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ mu naught I into r² into 2 into x² plus r² of 3/2.
ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್. ಸೊ ಯು ಗೋಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೂಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ will be revolving in this. Next distance ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಎಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ಪವರ್ 3/2 ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಾವು 2 into r cube ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ x is much greater than r ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್? r is very small, so remove this. r square cancel. ಸೊ ನಿಮಗೆ x square to the power of 3/2 ಇರುತ್ತೆ. 2 cancel, get x cube now. We'll get mu naught ir square divided by 2x cube ಬರುತ್ತೆ. So whenever we have a mu naught, we try to get mu naught by 4 pi or 2 pi, because we know mu naught by 4 pi is 10 power minus 7. Pi multiplied by mu naught, illi we are multiplying pi on either side. We'll get mu naught by 2 pi in this case. The formula becomes mu naught by 2 pi into I into, so you're going to get pi r square. So what is pi r square? Basically it's area. You can keep it as area. And you already have current here. What is current into area? It becomes magnetic moment m. And again I'm going to multiply one more 2 both numerator denominator, because why? I need mu naught by 4 pi, because mu naught by 4 pi we get everywhere, because that value is 10 power minus 7. 2 multiply marti, so we'll get 2m, and 2 multiply marti we'll get 4 becomes, so it becomes mu naught by 4 pi into 2m by x cube, which is exactly same as due to dipole also. Electric dipole. If I take electric dipole, that's also 1 by 4 pi epsilon naught into 2p by r cube. P is a electric dipole moment, m is a magnetic dipole moment. Simple. Exam on the kelidre you can write this derivation. Yeah, so simple. Let's go for next question now. Next topic, last. Next one. So coming to the moving coil mg, it's very important again ಮತ್ತೆ exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You already know mcg, ammeter, voltmeter ಅಲ್ವಾ? ಈಗ this is a diagram of mcg moving coil galvanometer. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ basically very simple ಮಕ್ಕಳೇ. So you have magnetic field, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. there is a core on which there is a winding will be there, ಒಂದು winding ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, whenever the current carrying conductor is kept in a magnetic field, it's going to experience a force, a torque will be produced. Just now we discussed the torque is equal to NIAB sin theta, alva. So due to this torque, it'll deflect. If more current flows in the coil, more deflection. ಜಾಸ್ತಿ current flow, ಜಾಸ್ತಿ deflection ಬರುತ್ತೆ. So we can measure the current. No? It's like a measurement device. Clear ಆಗಿ? So very simple. So ಇದೊಂದು core ಇದೆ. You have the core. On that you have the soft iron core ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದೇ ಟು ಅಗೇನ್, ಈಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕ್ತಾನೆ ಅದು. ಸೊ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೋರ್ ಇನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೈ ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ, ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಕ್, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್. ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಸ್ಟೋರ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಸ್ಟೋರ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಈಗ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಈಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟ್ ಈಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ showing some value at that location, that means both are equal. So your deflecting torque is equal to your restoring torque. This is a spring alva. We have a spring constant into deflect, that is phi, how much angle is rotated, k into phi. And deflecting TD is equal to NIAB, that's a maximum, NIAB. Equate these two, you're going to get, what is you going to get? This phi is equal to NIAB by k barutte. And what is the deflection? How much? Phi and the ಎಷ್ಟು deflect ಆಗುತ್ತೆ. Angle phi is equal to NAB by k into I. This is a formula. And so ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you have to again two things. What's the current sensitivity and voltage sensitivity? Current sensitivity ಅಂದರೆ deflections per unit current. One small amount of one current, 1 ampere current or 0.1 ampere, so 1ಗೆ what's the deflection? Deflections per unit current. That's called current sensitivity. Sensitive. Small changes ತುಂಬಾ, see what is sensitive ಅಂದರೆ ಏನು, basically for small thing also it will show more deflection. That's very sensitive. So phi by I is equal to NIAB by k ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ voltage sensitivity, same thing. So voltage you can divide here, you can multiply this with resistance R, again with the resistance R, then you're going to get voltage sensitivity formula ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ phi by V, that is equal to NAB by k into 1 by R. That's a formula. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು
current sensitivity can be increased by increasing number of turns increase ಮಾಡಿದ್ರೆ current sensitivity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೂ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, even the resistance also will increases same way, because turn ಜಾಸ್ತಿ resistance ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. If you increase the turns, the resistance will increase, therefore both will get cancelled and you will not get it. So current sensitivity can be increased by increased number of turns, but voltage sensitivity number of turns increase ಮಾಡಿದ್ರೆ voltage sensitivity will not affect. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ MCG ಟು ಆಮ್ಮೀಟರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. MCG to ammeter, ಮೂವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ನ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ. We can't use directly MCG because MCG is too sensitive. Even for small amount of current also it will show deflection. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ MCGನ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್? ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ MCG ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ G, ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Galvanometer has some resistance already. Let's imagine you have 100 ohms. For that, if I connect anything parallel, imagine I'm going to connect 1 ohm parallel to 100 ohms. So we also know that in case of parallel, if 100 ohm is connected to 1 ohm, if 100 ohm is connected to 1 ohm in parallel, basically now the effective resistance is less than the least. So the effective resistance, so ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 1/100 ಪ್ಲಸ್ 1/1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/R ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ವೆನ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ MCG ಟು ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಯು ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. That's very important. It should be connected parallel to the galvanometer so that the effect total entire thing resistance will reduce to become very less. Aga more current can flow, then you can measure the current. That's the function of the ammeter. Next, voltmeter. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, voltmeter ಅಂತ ಹೇಳಿದ. In case of voltmeter, you need maximum potential drop. ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕು, so that you can measure the voltage ಅಲ್ವಾ. That means what? ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು. therefore to make it more, so you have to connect a high value resistance R. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು large value resistance na if you connect in series with galvanometer, then this entire thing becomes a voltmeter basically, because it can measure the voltage. ಯಾಕೆ? ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ the voltage will drop there and that will become voltmeter. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is very very important. Don't get confused. Ammeter ಗೆ parallel and small resistance connected parallel to that. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 marks 3 marks ಗೆ. How are you going to convert voltmeter to MCG to ammeter or MCG to voltmeter ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So you have to write a diagram and you have to write a sentence also by connecting a small value of shunt resistance in series, sorry, in parallel to the galvanometer. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you can just put small derivation like this. It's very simple. We know this current, because in case of so you can use your KCL, KVL and get the answer, or you can say the IG into G is I minus G into S anta. You can just prove it. So because, or you can say I into R. What is basically resistance into current? So V is equal to I into R alva. So in case of parallel, both the voltages are same. This voltage is same as this voltage. So IG into G, that's a voltage, and should be equal to this current into this. That's very simple. And some current I is coming, and this is IG we take, and remaining current I minus IG going to come here. Simple ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆದು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್. ಆಯಿತಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆಯಿತಾ? ನಾನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಆಯಿತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.